Naje watu wangu, karibu kwa Piga Story na Karani. Show yetu ya kila wiki. Nashukuru sana kwa kuzidi kutusupport. Support yako pia imekuwa ni maana sana. Bila wewe tungekuwa tumefunga. Lakini nashukuru sana. For those who are joining us for the first time, kindly remember to subscribe, okay? Subscribe to the show. Sawa? Also share with friends, share with other people so that they can also do what? They also get this information. Sawa? Get this information so that they can also grow in one way or another. Thank you very much. Today I have a friend here, okay? Atatuambia jina lake ni nani. Ndio tuendelee na kipindi. Karibu bwana. Asante sana. Kwaje? Niko mzima. Hebu ambia mashabiki unaitwa nani? Wa afya. Jina naitwa Shem, ukipenda niita Abuya, lakini sina la utani. Hauna la utani wewe? Sina la utani, sina la utani. Okay. Utaki Abu? Niite mwana wa Mungu, niridhike. Utaki mambo ya Abu nini na nini? Sina hayo. Shem, hebu ambia mashabiki unatoka sehemu gani ya Kenya? Kenya ni kubwa, lakini natokea nyanda za Nyamira County. Oh, Nyamira County. Ukinitafuta Nyamira County utanipata, lakini kwa sasa nipate county number 47. 47. Hapa. Nyamira ni watu wa ndizi. Watu wa ndizi, uko naambiwa ndizi. Breakfast ndizi, lunch time ndizi, jioni ndizi. Hivyo ndio umegrow. Hapo ndio tumeanza maisha. Lakini nimekaa maeneo ya Kericho. Okay. Nikatoka Kericho, nikaingia maeneo ya Kisii County. Okay. Lakini namshukuru Mungu, hatima yangu kwa sasa iko hapa Nairobi. Umezaliwa familia watu wangapi ama watoto wangapi? Tuko watoto watatu, vijana wawili, msichana mmoja. Niko upande wa katikati. Uko katikati. Sijafungua mimba wala sijafunga. Kuna yule amefungua na kuna mmoja amefunga. So kuna jamaa alikuwa anakuprepare. Kuna kijana alifungua kurasa akakuandaa, nikashikia upande wa katikati. Okay. Dada akafunga. Naam. Good. Tunashukuru sana bwana Shem. Nashukuru. Tuambie utotoni maisha ilikuwa vipi ukitoka pale chini? Niseme maisha hayajakuwa rahisi. Kuna panda shuka, lakini namshukuru Mungu maana ameniwezesha mahali ambapo nimefika. Nikitazama nyuma na mahali nimefika na nikitazamia mbele, najua neema yake Kristo inatosha. Kwa vizuri. Tuseme ulizaliwa katika ile familia, unajua kuna familia mara tatu. Kuna familia yenye uwezo wa kadri, kuna familia yenye uwezo wa chini, kweli, kuna familia yenye uwezo mkubwa. Wewe unapatikana katika familia gani? Nikiratibu ama nikirank familia yetu, tulikuwa wachochole. Sasa wale wa chini tu pale. Lakini namshukuru Mungu maana mahali tumefikia, angalau naweza sema tuko sehemu ya katikati. Na majaliwa huenda tukapaa anga pale juu. Tumeishi kwa vipi sasa pale chini? Changamoto sasa zile ambazo maisha yana changamoto sana. Maana hata yule maskini anawaita nyinyi ni maskini. Na unaambia nyinyi maskini. Ni kweli, alafu unadhalilishwa sana. Lakini ikiwa si nguvu yake Kristo, na mimi niseme tu hivi, nimezaliwa na wazazi wangu lakini hawakunilea katika ile stage yenye mtoto anapaswa kuelewa wazazi zaidi. Na hivyo ilinipasa, maana kulikuwa na changamoto nyingi sana katika familia, ikabidi niende kulelewa pamoja na wazazi wake mama yangu. Ulelewa hali ya wazazi, yani ulielewa, ulichukulia vipi sasa ukikompea? Ukilinganisha sasa wazazi, watoto wa familia zingine vile wana uwezo, wana viatu, wanavaa nguo mzuri, wana gari, unaelewa? Ulichukulia vipi? Mwanzo katika kile kijiji sikuona ugumu. Lakini maana nilikuwa nimeonja maisha ya town. Kuna ile kitu inaitwa frustration kwa kizungu. Nilikuwa nimeona maisha ya kusafirishwa na gari kwenda shuleni nikiwa tu mchanga. Punde tu mambo yakabadilika all of a sudden, nikajipata katika kijiji ambacho kuenda shuleni ni kukanyaga chini. Hakuna gari. Breakfast ilikuwa ni bahati. Na ile siku nimekunywa breakfast hata
head teacher anajua hiyo siku nimekunywa breakfast. Umechangamka mbaya. Si hata kuchangamka, lazima nitachelewa. Na kwa hivyo alijua that bright student kama amekuja saa 1:10 hiyo siku amekunywa chai. Hiyo ni chai ama uji. Kwa hivyo maisha hayakuwa rahisi, lakini I thank God I could find time to adapt. Adapt very fast. I'm somebody so flexible. So I could adapt very fast in that setup. So how schooling now? Pale maisha shule pale chini. Nimepitia shule nyingi sana. Kabla sijamaliza darasa la 8 nilipitia shule nyingi sana kwa sababu ya zile changamoto zilikuwa zinatukumba kama familia. Lakini kwa ufupi tu niseme kwamba katika zile shule zote nilipitia nitaziclassify mara mbili. Kuna ile shule ambayo ilinifungua macho na kuna zile shule tu nikupitia tu. Umepitia tu. Pale primary school. Primary school umesoma Kisii sasa primary school. Primary school yote nimesomea Kisii. Nilianzia Kericho lakini nikatoka Kericho na nikiwa darasa la pili. Kuanzia darasa la pili kuendelea mpaka darasa la 8 nimesomea Kisii. Nimesomea Kisii. Ukiwa mdogo sasa. Ukiwa mdogo tulikuwa tunaambiwa what do you want to become? What did you want to become? Swali zuri sana. Nakumbuka nikiwa kijijini, my grandfather alileta daktari wa ng'ombe. It was a very good cow. Ilikuwa inatoa maziwa kweli kweli, lakini ikawa imegonjeka sana. Daktari akaniangalia akaniuliza baada ya kutibu ng'ombe, ungependa kuwa nini? I had no option, nilimwambia ningependa kuwa daktari. Daktari wa ukasema ni wa nini? Daktari tu. Aliniuliza daktari wa nini? Nikamwambia si wa ng'ombe, ningependa kuwa daktari wa kutibu binadamu. Akaniambia ni sawa, hiyo ndoto ni nzuri. Lakini ukweli ni kwamba katika kile kijiji kufika alama 300 haikuwa rahisi. Kijiji kizima kingejua kuna mtu amefika alama 300. Na kwa hivyo haikuwa rahisi, na napenda nafsi yangu kwamba jinsi ambavyo nimemkubali Kristo, singependa kuwa pale chini. Hata katika utoto wangu nilikuwa ninaazimia sana kutoka katika ile hali. Na kwa hivyo labda tu niseme kwa ufupi, ilifika mahali ambapo nilimweleza my grandfather nimetosheka na kukaa hapa kijijini. Basi akampigia babangu sema kwamba mtoto amekataa maisha. Nataka kuja pande hiyo. Ikawa ni vigumu, lakini namshukuru Mungu hiyo challenge, licha kwamba nilikuwa mdogo, ilifanya tukajisukuma kama familia na nikaona nuru. That's good. Kutoka kwa. So ndio uwe daktari, ndio lazima uweke bidii. Uliweka bidii shule? Lazima. Bidii nilitia. Nakumbuka the highest mark nilipata was 275 in that village. Sure. And I remember my grandfather came with a chicken to school. Ala. Umeng'ara. Alikuja na kuku. Na walimu walifurahia sana. Nakumbuka walimu walinisukuma niweze kufika alama 300. Lakini sikuhisi kwamba ile setup ilikuwa mzuri, maana I was number 1 with 275. Number 2 alikuwa, I remember, with 243 marks. That was in class? That was in class 4. Yeah, now transitioning to class 5. But then I felt like this is not my place. I wanted something high. Something high. Yeah, something to challenge me. Kuna challenge pia. You get some bright students who are many. Sasa wewe ndio bright pekee yako, wengine wote ni na Mungu ni mwaminifu. I was taken to a boarding school. Licha kwamba hatukuwa na fedha. Shule hii ilikuwa ni ya the late John Nyagarama. Dorcas Sigara Memorial Academy. Na hapo nilipata frustration pia. Nikiwa darasa la 6. Why? What happened? Because now here number 1 comes with 400 plus. Sure. Mimi nilikuwa nakuja na number 1 na 275. Changamoto. You know, it was a challenge because adapting number 1 from the village to a full boarding. Number 2, adapting now from ile max kidogo ndio ufikie kile kiwango. Unajua wewe sasa ukikuja na 275 wewe ndio wa mwisho in that class. So it was difficult adapting. Now most of the students pale ni watu ambao mababa zao, mama zao ni watu tajika katika serikali. Mwenye shule mwenyewe was a governor. So you know, at this time you really need to transit from that person of the village. Now you come and things were but in short, in that school I was encouraged. Nilifika 319 marks and I was told you are advised to repeat. Sure. With 319 I was like 319 marks advised to repeat. In class now? In class 7 now. You repeat class 7? So I had no choice. Nilirudia lile darasa. But God is faithful.
Nili grow both spiritually in that school, and looking back my spirituality, naweza sema ilianzia katika ule msingi wa ile shule. Masomo yangu msingi wake dhabiti ulikuwa katika ile shule. So I don't regret. There are setups in life, but they send us to go a higher mile. Very true. Let us go for a short break. We're coming back now. You'll tell us ulipiga ngapi class 8 and what happened after. Ni sawa? Nashukuru. Stay tuned. Usiende mbali. Tunarudi after a very short break. Karibu tena. Bado tunaendelea na story ya Bwana Shem Abuya. Tumefika sasa, Shem Abuya amesonga from another school, amepiga transfer from one school, ameenda shule nyingine. Na amepatana na changamoto pale kwa sababu amepatana nao with the bright students. Wale ambao walikuwa wanataka kumpatia challenge. Ndio amepatana nao pale. Kufika pale akajipata yeye kumbe si miongoni mwa wale wazuri. Naambiwa rudia. But the good thing ulikubali. Nilikubali matokeo, and accepting was one of the best decisions I ever made. Because niliadapt, walimu walinikumbatia vizuri, and I remember at that moment, that's when I knew what Shem can be able to bring to society. Sure. Yeah. How was your performance in class 8? In class 8, my performance, I'll say, it was not to what I expected. Daktari, unajua daktari bado. By that time, bado nilikuwa nimeshikilia hiyo anga ya kuwa daktari. Hiyo ndoto haikunitoka. Because I had seen what I was able to achieve. So I expected to score 380. But things happened the way they happened, and with so many challenges in their company pia nikaingia ambayo haikuwa mzuri, and then I had to come out with 330 marks. Not bad for that time. But I can surely tell you the grace of God was so sufficient for me. Because licha ya kupata 330, remember my grandfather mwenye alikuwa amenilea, bado alikuwa ananifuatilia. So after that, I remember I'll insist, shule ambayo niliitwa shule ingine South Nyanza inaitwa Ratanga. But my grandfather said, my son, you are not going there. Alinitafutia, it was now a school that was about to be a national school by then, St. John's Nyamagwa Boys. I know that. And I was lucky to receive that letter. And then I joined shule on, I remember it was 31st January. 2011. I joined in Form 1. Life was so good, so sweet. But now in Nyamagwa Boys, I remember the principal by then was very tough. Sasa shule ilikuwa it was ranked about number 3 in the whole of Nyanza region. So it was like a school that was supposed to be promoted to be a national school. Nyanza has very good schools. It has Akina Maseno, but now Nyamagwa was competing with all these schools by then. But things happened, and the school had a fail in that year that I'm joining in that school. So I don't know how things were working out. So shule ilianza strikes. To join Form 1, a very major strike was carried out, and all the teachers were transferred. The best, the top best teachers moved from that school. Walitolewa. Unfortunately, including the principal, who was the pillar of the institution, and he was taken to Kisii Boys High School. So the school is like now. Na mimi njonzi yangu ya kuomba kutoka shule ikaniingia. I want to move out. But I remember my mother told me one thing. What is the reason why you went to St. John's Nyamagwa Boys? Regardless of vitu zimefanyika, kile kitu utafanya mtumainie Mwenyezi Mungu na hapo ndio utamalizia. Remember what your grandfather has sacrificed a lot for you. Sasa kile utafanya wewe shikilia tu hapo na umalize. And I thank God. Hapo licha ya kwamba kulikuwa na changamoto nyingi, njonzi yangu ya kutaka kuwa daktari haikukufa. Bado uko nayo. Na kuongezea hapo pia nilifanikiwa kukua kiroho zaidi. Na nika Christian school? No. Yeah, it's a Christian school, yes, but not to my belief system. Yeah, it was from a different denomination. So mimi na imani yangu huko ndani haingekubalika kwa wepesi sana. Lakini namshukuru Mungu, maana kupitia kwa zile changamoto ndio niliweza kuwa katika imani. Na nikajifunza jambo moja. Wakati uko katika changamoto ndipo unaweza ukakua na ukajua nguvu yako zaidi kwa upande huu.
And that's when I knew kumbe ninaweza nikafunza, kumbe ninaweza nikawa kiongozi. Hapo ndio niliweza kujidiscover zaidi. So I became a leader in that school and among the top leaders in the institution in fact. Nikawa na urafiki hata na watu mashuhuri katika hii nchi, and I really thank God. So that also motivated you because you've come from a very low humble background. Yeah. But now you are now a leader, leading people who are coming from very good families. They have everything. Everything. When I was in school, you had 2 classes. Kulikuwa na wase wanai na wase waocha. Bas. Unaelewa? Sasa wase wanai wakitembelewa wakati wa visiting, kuna mandai zimepack, ndai zimepack, wanakula chakula bwana. Wanakula kuku, wanakula chips. Wase waocha huku madhara kama nini? Madhara kama na viazi bwana. I remember one time my grandfather visited when I'm in Form 3. He's late now, unfortunately. When he visited, I think that was the last visit he ever made. And your grandpa loved you, eh? Very much. In fact, he used to tell me in our native language, "Ya moisya soma." Okay. You know, like, that was good. My son, read. Yeah. You know, at one time he came with a flask, and that is when I discovered the kind of love he had towards me, and even my character. For those who know me, I've really borrowed from him. That's sure. So he came with a flask and some few mandazis that he had bought. So he called me aside in school. It was visiting day, and my parents didn't come. And I remember we shared that tea together with in love. You know, you could see people with chicken, chips, soda, and when I went back to the dormitory, I remember people will leave their chicken and will come to share with me my tea. And you know, I was like, this speaks volumes. The respect they gave me, regardless of the denomination I came from, background. It was a humbling state. But things went so fast. In 2014, I did my Kenya Certificate of Secondary Education. Okay. I aimed for an A-. That was my aim. But reality struck my head. Nikiwa Form 4. Looking at the way the graph was going. So mwalimu mmoja alinifanyia jambo ambalo sikupenda. I was so bright in physics. Okay. I remember I used to lead in physics. But by the time we were choosing subjects, mwalimu alikuja darasani akatuambia, mimi nilifanya physics na nikapata A plane. But look at me, I'm just a mere teacher. You can demoralize. So I dropped physics. So I took a different combination. So by the time nilikuwa nafanya Form 4 in Nyamagwa Boys, nilianza kufikiria sasa maisha yangu yataenda wapi, because already nilikuwa ninaona the outcome inakuja. So niliorodhesha everything that I want. So at this time I've added 2 other courses. Okay, umetoka daktari. Because I discovered myself in the 3 years. Now in the 4th year nilijua I have leadership skills. Including governor. At that moment nilijua that I can be able to speak before people and I can command masses. So niliongeza kwa udaktari, nikaongeza I can do law. On top of that niliongeza ualimu. Good. Teaching is very good there. So at that moment tukifanya mtihani, we used to share with my friends. Nikawaambia mimi this is what I'm going for. Then at the bottom of the list niandika if worse goes to worse, naingia in college level, because in this life you can expect anything. The good thing with you, at least you had something. Let me tell you, there are people outside here who are in school, they don't know what they want to become. They don't know. It's very true. So huko chini niliandika nitaingia Kenya Medical Training College. It was one of the options. Kufanya mtihani, majibu kukuja, I had a B-. B-, not bad. So I said B-. So walimu X. Unajua uzuri wako uliingia wakati wa matiangama? Shatwa ile mambo ya mingi. Sisi ndio tulikuwa wa mwisho sasa na hizo mingi. But now, you know, from our setup ilikuwa, by the way we used to do our exams, you couldn't even dare cheat. You could not even dare cheat. So the grades we got, that's what you belong. That's where you belong. Are you able to go to university or that one? Yes, I went. But now I went into depression. In my life, I went into depression. No, hold on. We're going for another short break, okay? We're coming back. Tuambie hiyo depression ilikuja juu ya nini, na if you are called to university ulienda ama ukuenda. Sasa endelea kuwa pale. We're coming back after this short break. Tuweze kuendelea pamoja. Asante sana. Karibu tena.
Bwana Shem, ulisema tuliingia depression. A young man bwana unaingia depression, umepata B, inaitwa B minus. It was a B minus. Depression imetoka wapi? And I went to depression. Nilienda depression because of two reasons. One, sijapata kile ambacho nilikuwa natarajia kupata na wakati ambapo niliapproach unfortunately my parent kumweleza kwamba sijafikia ile ndoto yangu, ningependa kurudi shuleni. Kuna jambo ambalo alilitaja lilinikwaza sana. Ishara tu kwamba hangeweza kunirudisha shule. Sure. Jambo la pili. Wanted to go back? Yeah, I really wanted to go back because with a B minus. Yeah, I wanted to score something higher nipate kufanya pure medicine. But unfortunately sikuweza. Jambo la pili ambalo lilifanya niende into a lot of depression. Marafiki wangu wote wali transit. Hata wale wenye walipata grade yenye iko chini yangu, they were lucky enough to transit to the next level. Na mimi by the time nakuja ku realize that hata by that time the government ilikuwa imeintroduce system kwamba hata kama umepata haujafanikiwa kuingia direct entry to university, still government ingekugharamia uingie college lakini serikali kulipie. Sasa mimi hilo at that moment haikuwa imeclick kwa akili. Already nimeanza kukua feel like I'm depressed. So stress ya pili ilikujia hapo. Wame revise courses, washamaliza, nishakuwa locked out. Auko depression ikaseti. So kujicomfort ilianza kufanya manual jobs. Na hapo ndio niligundua kumbe naweza endesha gari. Ukaanza driving. Sitamtaja mtu mmoja mashuhuri in this country, he ran for presidency in this current election. Sasa ikawa kwamba gari zake mimi ndio ninaosha. Dereva wake akikuja alikuwa na magari yake, so like haziwezi kuwa idle. So mimi ndio wanze vibarua. Sasa wewe ushagive up na masomo already? Sija give up. I'm in that moment of denial. So ukaanza vibarua zako? Vibarua zangu tu, kuosha magari, repair engines. That's how I knew engine unafungua aje ya gari, knowing different models of vehicles. But that shaped me. Nilifika wakati mmoja baada ya hapo sasa nikaketi chini nikajiuliza maisha yangu yanaenda wapi? Pesa iko kidogo. Wakati huo nikawa na imeanza kukuja, lakini ilikuwa pesa mzuri. I remember the highest amount niliwahi pewa licha ya kwamba ni mtu mashuhuri, it was 150 shillings. Sure. Kwa hiyo kazi yote kuosha gari ilikuwa 150 shillings. It was very unfortunate, but hapo ndio nilikuwa nimeanzia. So nilitoka hiyo stage nikaingia stage tofauti. Sasa after nimetengeneza marafiki Waislamu, Wakristo, nikajipata katika mosque. So walikuwa wameanza kuniambia unajua hii maisha kuna venye tunaweza kusaidia. So hiyo kukua enticed, nilijipata nimeingia kwa msikiti. So nikaamua kuwa Muislamu. Sio baya. So katika hiyo harakati ya kuwa Muislamu, nikawa Muislamu kwa jumla ya wiki 3 ikielekea kufika mwezi mmoja. Lakini niseme tu na nirudie kwamba Mungu ni mwaminifu. Wakati mmoja nikiwa ndani ya msikiti, nikiwa tu ninaomba, nikajipata nikisema katika jina la Yesu Kristo. Ukakumbuka acha nirudi kwetu, nirudi bali. Wakati huo nilishtuka nikaconfirm kwanza yule amesimama kwa msikiti, kuna jinsi ambavyo mnasimama. Yule ako kando yangu nikaconfirm kama amesikia kile ambacho nimekitamka. Uzuri ni kwamba nilirealize yako anaendelea na maombi yake. Mara ya pili jambo lile likajirudia. Mara ya tatu nikasema hapana. Hapa si kuna uwezekano nimepotea. Hapa si kwetu. So nikakumbuka kuna wakati mmoja after nimefanya class 8 nirudi nyuma tu nitaje ile jambo kwa manufaa ya msikilizaji na mtazamaji. Baba yangu alikuwa amedharauliwa sana katika kijiji chetu na hata kazini pake, kwamba watoto wake hawajahitimu, hawajasoma. Na kutoka kijijini kwetu ikawa mimi ndio yule mtoto wa kwanza kwa familia yake ambaye amepata alama 300 na zaidi, na at least ameonekana kidogo. So akaniambia tuende kanisani. Nakumbuka akanipitisha njia ya Shauri Moyo. Tukafika mlangoni pa kanisa, tukaona watu wamejaa, akaniambia tuende town kutembea. Mkakopa kuingia. Hiyo siku ya Jumamosi ambayo ni Sabato, tulienda kutembea. Sasa nikiwa hapo nimemaliza form 4, nimepita hiyo depression, hayo yote yamefanyika. Nikakumbuka niliwahi onyeshwa kanisa iko wapi. Kwa hivyo nilianza kufuata ile njia. Nikakuja kanisani. Hapa Shauri Moyo sasa. Kwa ufupi, Shauri Moyo nilipata marafiki, walinilea
na kupitia hapo ndio niliheal fully from that depression. Na kutoka hapo nakumbuka nilifunga kwa siku 3 kwa maombi nikisaidiana na mama mmoja ambaye namuita mama yangu, Mrs. Owendi. Na to cut the long story short, nilipata barua ya kwenda KMTC. Good. What you wanted, what you had put pale chini? Ilikuwa pale chini. Chini kwa list yako ilikuwa pale chini. But again ilikuja, let me say it was a miracle. I'd applied nikakosa kuitwa, na at a moment nilikuwa nimefika mahali nime give up, na sasa nilikuwa nimerudi sasa kumtegemea Mungu. Nimeacha kujitegemea kabisa. Nikiwa tu kwa nyumba, rafiki moja hata sikuwa nimetarajia akanipigia simu akaniambia, najua ulifanya mtihani ulipita. Na by then it was 2016. Kumbuka nilifanya form 4 2014. Sasa imepita miaka mingapi? 2 tumekaa nje nikiwa tu nje. So my friends are already almost in second year. And now niko nyumbani tu, sina pa kuenda. And now there were a lot of challenges both in the family ambazo sitaweza kutaja on camera, in the family, friends, so many things. But now this friend called me, nikapata barua, nikaingia KMTC. KMTC now in college, Nyeri KMTC. Siwezi nikaeleza jinsi ambavyo Mungu amenibeba. Bring swali moja. Your parents now walipata habari kwamba umepata barua ya kuingia? My parents walipata hiyo habari. And they were able to pay school fees. Na huo wakati, even before the school fees, my parents had made a decision that I'm not going to proceed with my studies. Nitafute tu namna ambavyo nitaajiriwa niwe askari. Natoka kwa familia ambayo karibu nusu ni maaskari. Maaskari wengi, askari pia wewe. So uko na mbio? Hiyo pia it's another testimony ambao ni refu sana. Katika hali yangu ya kutafuta kazi, askari ambao nilijuana mpaka na wakubwa, the former commissioner of prisons, nakumbuka nilitembea kwa ofisi yake. So many things happened. But really looking back, it was God trying to cover hizo sehemu zote, anielekeze mahali ambapo yeye mwenyewe alikuwa anataka mimi niende. Na kufikia pale nikiwa tu shuleni, mengi yalitendeka, lakini kwa ufupi ni kwamba ile ndoto yangu ya uongozi ilionekana zaidi nikiwa campus Nyeri KMTC nikisomea niliitwa kusomea nursing. Lakini before niingie nursing, barua ilikuwa ina state nisome public health. Nikianza kufanya public health, nikajiambia hapana. After one semester, I knew this is not my thing. I know what I want. So I changed. Nikaingia nursing. So I did nursing for the remaining 3.5 years in Nyeri KMTC, and lucky enough nilimaliza huko ndani, niligraduate with my diploma in Kenya Registered Community Health Nursing. That's good. Pili, niligraduate pia nikiwa na certificate ya leadership, because I was able to be among wale watu tunasema wakutoa usemi in the campus. Ongea watu. It was a humbling moment. So you think you are a public speaker? I am. Not I think. You are. I'm 100% sure I am. So you can still pursue it as a career still? I'm thinking that is another project that is on the way. Kuna wengi walikuwa wamenishawishi hata niingie katika siasa, lakini sikupendelea sana siasa. Unajikuta hapa mbele tunaenda. Unajikuta tu mara mingi nilijipata nikiwa katika mikutano tofauti, watu ambao walikuwa na usemi katika nchi. Ni mambo ambayo wengi ambao wananijua hawayajui, lakini yule Mungu ambaye amenishikilia anaongoza njia yangu. Do you think nursing you are doing it as a calling ama nursing is purely a calling? It's purely a calling. You can't do nursing if you want money. It has to be led by a call, because you are dealing with human lives. Unaona mtoto akizaliwa na wakati anafunga macho, wewe ndi mtu wa mwisho kumtazama. So it really calls for a lot of patience. It calls for a lot of lazima tu kuwe umeitwa katika hiyo kazi. Niseme tu ni sawa na uchungaji. Lazima iwe umeitwa ili hiyo kazi ikamilike. Good. Ndio kuna watu wanachukua kazi ya nursing kama kujitafutia. Haujui ni calling, ni kama pia kuwa mchungaji. It must be a calling. It has to. Tell us now, after college,
ulipata kibarua huko nje? So hey, after college, you know, my life, everything is just a testimony. The time we have cannot be enough. But I'll highlight vitu vichache tu kwa manufaa tu ya msikilizaji na mtazamaji. Mwanzo baada tu ya kugraduate, kuna mambo mengi yalifanyika. Nilipata kazi hata kabla ya kukua licensed. Sure, that's good. Yeah. So nilianza kufanya kazi kwa clinic. Okay. Mbali tu sehemu za Murang'a, interior in Murang'a County. Nilifanya kwa hiyo clinic for 2 months. Okay. Na mambo yalikuwa mazuri, lakini sikuridhika. I wanted something higher. Pesa nazo zilikuwa chache, lakini so it was still okay with me. So immediately after graduate, anyway, our graduation was online. Okay. Yeah. So sasa ni what time ya corona hii hiyo time ya corona. So sikuwa nimepewa license. So na huwezi practice without a license. Okay. Immediately venye license ilikuja, nikatoka pale, nikaenda the next level, kuja nikafanya kazi Mother and Child Hospital hapa Isli. Yeah. I worked there for 1 week. So nika resign. Reason being the workload was so much and the pay was not enough. Na mwili kidogo ulianza kukataa because nilikuwa natembea very long distance. Na fare singeweza kugharamia. So nika resign. Nikapata immediately nikiresign nikaitwa kazi nyingine. Good. So God was with you. Yeah, Texas Cancer Center. In Texas Cancer Center pia pale nilifanya kazi for 2 months. The 3rd month patoka. Sikutoka hivi. Niliitwa Coptic Mission Hospital. Good. So in Coptic Mission Hospital nilikubali mwito wao na nika resign kutoka Texas. So mpaka sasa hivi niko Coptic Mission Hospital. That is good. Bwana Shem umetupatia real life history and it's very good. You've gone through it's a journey. Yours is a journey. It is. Changamoto mingi hapa na pale. Masomo pia kwa rahisi, but now here you are. I want to tell me, what have you learned now in life? This is what I've learned. One thing I've learned in life is you accept where you are. Acceptance is the first step. For me, I had to accept that I come from a humble background, and I had to believe that tomorrow has something good for me. So accept where you are. Number 2, have a vision. Sure. Usiishi tu maisha hivi. Before you do something, have a reason why you're doing what you're doing. So have a vision, nini unataka kwa maisha yako. Jambo la 3 na ambalo ni la muhimu zaidi, weka maisha yako katika mwamba imara. Kabisa. Mtegemee Mwenyezi Mungu. Kabisa. Maana nikiangalia nyuma, wengi ambao niliwaita marafiki walinitoka. Wengi ambao niliegemea zaidi kwamba waweze kunisaidia hawakuwepo wakati niliwatarajia. Na wale ambao sikudhani, wao ndio walijitokeza. Na kwa hivyo lazima tu weka msingi wako katika Kristo. Jambo la 4, licha ya kwamba umeweka msingi kwake Kristo, wewe mwenyewe uko na sehemu ya kufanya. Na niruhusu ni combine hii na marafiki. Katika marafiki wa huu ulimwengu, ni vizuri uelewe ni marafiki aina gani unatembea nao. Maana mimi maisha yangu kuna mengi ambayo sitaweza kuyaeleza on camera. There's so many things that happened on friends, job na vitu vingi. Katika marafiki, jua where you classify your friends. There are those friends who are classified into 3. Friends for a reason, friends for a season, and friends for a lifetime. So hakuna rafiki mbaya, ni wewe utawaeka mahali hawafai ndio wakuwe wabaya. All of them are good. Kila mtu ni mzuri kwa sehemu yake na kila mtu ana ulegevu wake. Kwa hivyo ni vizuri ujue huyu rafiki ni wa muda, huyu rafiki ni wa sababu, ama huyu rafiki ni wa maishani. Lakini muhimu kuwa na rafiki ambaye ni Yesu Kristo. Asante sana. Where do you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years, I'm going to speak for Africa. Sure. I'm going to speak for Africa. That's very good. Because I know by tomorrow, God has it on his hands. Na najua mahali amenitoa, vile vitu ameniepusha navyo, na mahali nipo. Jambo la kwanza, nieneze injili yake. Nisijitukuze,
yeye atukuzwe maishani mwangu. Jambo la pili, hata katika ile kazi ambayo ninafanya, nimesema kwamba kuna chembe za uongozi ndani yako. Naziona, nataka kuziona na ninazijua zipo. Yeah, I know one day, let me prophesy that on camera. I know one day I'm going to speak for Kenya. I'm going to speak for Africa. Sasa mimi naomba nafasi ya kazi mapema. Ukipata hiyo kiti, sawa, unikumbuke bwana. Nashukuru. Hata kazi ya PA, siasa siingi, lakini nina uhakika I'm going to speak. Usisahau bwana, na jamaa wangu pale nyuma ya kamera bwana Chris, wakiwa na holo. Usisahau, sawa. Sawa bwana. Mambo ya familia hivi. Mpango ipo. Lakini ni vizuri kwanza kama kijana you establish yourself. Usikimbilie haya mambo. Kuna siri kubwa sana katika familia, na ni kusudi la Mungu kuanzisha familia kwamba utukufu wake uonekane kupitia kwa familia. Kwa hivyo there is something cooking. Good. Tutakuombea. Mimi ninakuombea. Sawa. Lastly, nataka kuongea na vijana pale nje ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Kimasomo, kuna wale ambao wamesoma kazi imekuwa ni ngumu kupata. Kuna wale ambao hawakuweza kusoma sababu ya school fees. Changamoto. Zungumza na wao ili wasijikute katika mambo ya anasa, mambo ya ulevi, mambo ya nini pale. Wafanye nini? Ongea na wao. Kwa vijana wote ambao wananisikiza na wananitazama wakati huu, ningependa kukueleza mambo mawili matatu. La kwanza, Shem hangekuwa Shem ikiwa si Mwenyezi Mungu. Na yule Shem ambayo utamuona kesho, hiyo kesho haikuji kwa sababu yangu binafsi. Jambo la kwanza, mweke Mungu mbele katika maisha yako. Mtegemee Mungu. Jambo la pili, jua kile ambacho unahitaji katika haya maisha. Manake ninaweza nikaja na milioni moja nikupe wewe kama kijana, lakini ikiwa hauna mipango katika hizo fedha, hauna mipango katika maisha yako, hizo fedha zitakuwa. Kwa hivyo kama kijana, jambo la kwanza, mtegemee Mwenyezi Mungu. Kita maisha yako, mizizi yako iwe ndani ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, kuwa na vision in your life. What do you want in this life? Even if you have not achieved it, do you have a manifesto of your life? Sure. If you get a sponsor atakwambia fungua nione manifesto yako so that I can be able to fund you. Do you have that manifesto? Jambo la tatu, if you cannot run, at least walk. Just walk. Usitegemee kuajiriwa ni sawa, lakini tafuta kitu ambacho mikono yako inaweza ikafanya. Inawezekana hauwezi ukafanya biashara, lakini kuna jambo moja ama mbili ambalo ndani ya maisha yako unaweza ukatimiza. Ukizingatia hayo matatu, nina uhakika utafurahia katika maisha. Na niseme hivi, nchi yetu ya Kenya ni nchi nzuri sana. Licha ya kwamba kuna changamoto, mimi kama Shem napenda sana nchi yangu. Na hata kila wakati nikisikia wimbo wa taifa ukiimba, kwa wale ambao hunitazama sana, huwa ninalengwa sana na machozi. Wewe kama kijana kuna jukumu katika nchi. Usitumike na mwanasiasa. Jitumie wewe mwenyewe, jenga maisha yako, na ujue dunia hii ni kupita, unapita. Je, utakapokufa utaacha nini? Utaacha nini nyuma? Asante sana Bwana Shem. Asante sana kwa huo, that encouragement that you have given to the youth is a very good encouragement. Najua in one way or another from Shem's story you've learned one thing ambayo inaweza kukusaidia katika maisha yako. He has a very good life story, okay? Umeona vile alianza, amepitia mambo mengi sana. Masomo yamekuwa na changamoto hapa na pale, but he pushed himself. Nimeona katika maisha yako you've been pushing yourself. Really? Pushing yourself. And I'm still pushing. Let me tell you, iko watoto kuinje ni baba anasukuma tu na mama. Unasukuma tu. Anaambiwa jaribu hii, inamshinda, anasema hii baba mimi imenishinda. Na sasa jaribu hii basi. Yani they just being pushed. Naelewa, but I've seen that you pushed yourself. Yeah, sure. And here you are. So kuna jambo la muhimu sana kujisukuma katika maisha. Vile umesema kwamba you need to have a manifesto. You know, politicians give us manifestos. Do you have a manifesto as a person? Do you have yours that I want to achieve this in the next few years, in the next few months? This is what I want to achieve. Are you making sure that you work very hard towards that manifesto, to achieve that manifesto? Very important. Nashukuru sana pia wewe kwa kuwa pale leo hii kuweza kufuatilia kipindi chetu. Najua Bwana Shem nikubariki na jambo moja tu la kusaidia katika maisha yako. Na mimi nakuambia kwamba Mungu azidi kubariki na mipango zako ambazo uko nazo katika maisha yako. Ni sawa? Yale ambayo umepanga yafanyike yaweze kufanikiwa katika
dunia hii kama bado tuko hai. Sawa? Asante sana kwa kuweza kufuatilia kipindi cha leo. Ikiwa huja subscribe, kindly subscribe. Also try to share with friends. Haya mambo ambayo Shem ametoa hapa, asiweze kuyapita. Yaweze kuwafikia ni wasaidie katika maisha yao pia. Sawa? Asante sana. Hadi next week, ni mimi wako John Karani. Ukipenda PDG mwenyewe. Mungu akubariki sana. Thank you for the support ambayo mnazidi kupatia.